In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs. But more precisely, we will see inacceptable. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after the structure will be in the subjunctive. So this lesson is about inacceptable. The adjective inacceptable can be translated into various ways in English, including unacceptable, intolerable, unjustifiable, or improper. So we will see some examples with inacceptable. Il est inacceptable que tu continues à ignorer nos préoccupations. Il est inacceptable que tu continues à ignorer nos préoccupations. Il est inacceptable que nous ayons été traités de cette manière. Il est inacceptable que nous ayons été traités de cette manière. Il est inacceptable que cette situation persiste malgré nos efforts. Il est inacceptable que cette situation persiste malgré nos efforts. Il est inacceptable que vous ayez été laissé dans l'ignorance. Il est inacceptable que vous ayez été laissé dans l'ignorance.